dressed in black outfit, red cap and mask, stormed the family house to commit the gruesome killing. Quand je vais vers la cuisine chercher la cuillère, je croise un type cagoulé. I went to the kitchen to take a spoon. I met a huge guy, masked. He asked me to keep quiet. He showed me a gun. I ran out shouting, "Thief, thief." I alerted the quarter. I later heard the sound of a gun. J'ai alerté le quartier. Après, j'ai entendu un coup de feu. The 42 years old, who was also councillor at the Bangasina Council, was killed in front of his children, who watched the ugly scenario while hiding under the table. The sad incident took the neighbors by surprise, who rushed to the scene in an attempt to rescue the victim, but he was already lying lifeless in a pool of blood. By the gunshot, all of us ran to the scene. I will only meet that the man was on his pool of blood. It's a very sad situation. The insecurity now is the one we cannot bear. We only come as neighbors to come and witness and mourn with the family. Asked if he was into any kind of conflict with anybody, the wife refuted, but insists her fingers are directed towards his political opponents. Meantime, the mortal remains have been deposited at the mortuary, while the forces of law and order continue with investigations to trap the culprits. Now, actors and partners in the fight against HIV and AIDS in Cameroon are fine-tuning new strategies on how to check the disease, whose prevalence rate has now gone down to 3.1% in Cameroon. A meeting of the National AIDS Control Committee has taken place in Yaoundé, and it was equally an opportunity to launch the 5th Cameroonian Month against HIV and AIDS. Our reporter Beatrice Ngamu was there and now tells us more. Out of 1,200,000 persons tested for HIV/AIDS in the first quarter of this 2020, some 38,000 were positive, progress compared to last year. Globally, the rate in our country is 3.1. This notwithstanding, the situation in 4 of the 10 regions of the country preoccupying. The South region, who is a big preoccupation for us, we have 5.9. We have the center region, 4.1, and we have also the great result like in northwest region, which have 1.9. Targets that needs to be reviewed are young girls and adolescents. Focus during this month against AIDS will be on self-testing. We're going to introduce the auto test in Cameroon. This will also ensure persons are retained on treatment, and the program will reach the last part of the third 90s. The focus of the statutory meeting of the National AIDS Control Committee Tuesday in Yaoundé, grouping actors and partners in the fight chain. A meeting that was coupled with the official launch of the 5th Cameroonian Month against AIDS and HIV self-testing by Public Health Minister Manawuda Malashi. With the free follow-up of HIV and AIDS patients in the country, today, 28 to 29% of persons living with HIV have no detectable viral load. Good sign, this to move to the last HIV/AIDS elimination stage, which is the 95-95-95 level by 2030. Now, the regional delegate for national security for Littoral region has instructed all the units of chiefs under his command to strengthen measures against the fight of coronavirus, including checkups at overloading in public transportation, the reiteration of the wearing of facial masks, and the tightening of border control, amongst others. The directive follows a growing indifference to the pandemic across the region, and especially its headquarters, Douala, where inhabitants behave as though the virus has been conquered. Vanessa Melakande, you have the next part of this news. Nous allons poursuivre en culture. Les artistes, slameurs, musiciens, mais également les écrivains ont une nouvelle plateforme d'expression, le Poetry Jam Session. L'événement regroupe à chaque sortie une dizaine d'artistes qui passent le message du développement et de l'émancipation du continent africain. Et Catherine Mokouri a assisté à la dernière Poetry Jam Session. La poésie des notes musicales, la danse des mots sur le rythme. Des artistes réunis sur la scène pour faire passer au public un moment de détente mélodieuse. Charlie G, artiste reggae,
Par ces mots, demande au bon Dieu de guider le monde. C'est la deuxième fois qu'elle prend part au Poetry Session. On cherche, on veut respirer, on veut voir. On a essayé de donner de l'amour, de l'adresse, de la chaleur et aussi amener les convives à se rendre compte que l'art, c'est la poésie, l'art, c'est la musique, l'art, c'est les tableaux, l'art, c'est nous-mêmes. Près de 10 artistes se succèdent sur la scène pour exprimer leur talent en mode freestyle. Poetry Jam Session, on travaille sur l'improvisation, on ne répète pas, donc les musiciens, on va au pif. Je ne savais même pas avant de monter sur scène ce que je vais jouer. Et donc c'est une chanson en ma langue qui exhorte les jeunes qui viennent en ville se chercher la vie, à être très conscients. L'idée est d'Eric qui veut exposer le travail littéraire et poétique camerounais. Poetry Jam Session, c'est un projet qui a pour ambition d'importer la culture camerounaise sur le plan littéraire et musical. Donc on organise des sessions dans des restaurants, des sessions avec des thèmes pour enregistrer des morceaux et récolter des poèmes dans l'ambition de faire un album collectif et un livre de recueil de poèmes avec les auteurs camerounais. Ça fait 3 ans que dure l'aventure. Pour la deuxième fois, l'événement se tient au Bauge, lieu populaire de la ville de Douala. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça ici et je trouve ça très dommage. Donc on donne l'opportunité aux artistes de pouvoir s'exprimer. De la musique engagée, bonne pour la pensée, bonne pour le cœur, les mélomanes, fans de littérature et de poésie, boivent les mots des magiciens du Poetry Jam Session. 100 jours pour réduire les actes de corruption. C'est l'objectif que se fixe le ministère des Forêts et de la Faune dans les 3 régions forestières du Cameroun, à savoir l'Est, le Centre et le Sud. Ce ministère espère atteindre cet objectif au moins à 70%, mais seulement il faut apprendre à marcher dans une mare à crocodile. C'est ce que nous dit Ambroise Foguet, notre correspondant. La forêt communale, sa gestion défripe des aspirations illicites. Les régions forestières ciblées, l'Est, le Centre et le Sud. C'est désormais à ciel ouvert que toute honte bue, des gens cèdent aux actes de corruption de tout genre. Les communes sont concernées, les partenaires des communes sont concernés et l'administration forestière. 100 jours pour implémenter un pacte d'intégrité, c'est peut-être possible. Chacun ayant adhéré à ce pacte d'intégrité, nous pensons que nous pourrons voir ces difficultés levées et donc au finish, une traçabilité au niveau des ressources et plus d'investissement pour les populations au niveau local. Ils y ont intérêt car l'espace forêt communal est un levier décisif pour sortir des populations des zones forestières de la pauvreté. Le préalable toutefois étant d'extirper ce ver qui mange le fruit de l'intérieur. Lorsque les pratiques illégales auront été combattues à ce niveau, nous voulons espérer que les populations des communes, nos populations, pourront bénéficier d'une meilleure manière, d'une manière plus partagée, plus inclusive, n'est-ce pas, des ressources issues de cette exploitation. Voilà pourquoi nous avons lancé cet atelier et nous voulons penser que dans les 100 jours, nous aurons réduit 50, 60, voire 75% des pratiques illégales en la matière. 11e série des initiatives à résultats rapides du ministère des Forêts et de la Faune. Voici une plateforme qui vise à établir un cahier de charges entre l'opérateur et la commune pour donner priorité aux projets qui tiennent à cœur aux populations. Seulement, l'attaquer au Cameroun, c'est marcher dans une mare à crocodile. La vaincre, il faut ce yatagan forgé par un Superman en personne. Now, as part of efforts to reduce unemployment rates in Cameroon, the Ministry of Employment and Vocational Training, in partnership with the Cameroon Water Utility Company, CamWater, have taken a commitment to construct a school of water management and train hundreds of technicians. Now, the program is expected to kick off in the months ahead. As we end the following report with you, Gladys Ambotiba. By signing this convention, the Ministry of Employment and Vocational Training and the Cameroon Water Utilities Corporation, CamWater, have taken the commitment to train water technicians in a training center for water management that will equally be constructed in Akomyada in the central region of Cameroon. Water should be available qualitatively and quantitatively. We need it. And this falls within his responsibility. Not having an appropriate center to deal with all the problems that we raise, it is wrong. That reason why this center must be put in place. The
quickest way possible. I think that after we understood the need, we will combine our effort to find means and ways to put it in place as soon as possible. The initiative is aimed at equipping young people with skills in water treatment, installation, maintenance, water supply system, and quality control, amongst others, that will qualify them for jobs in the water and sanitation domain. The vocational training that we are going to put in place together with the CamWater will deal with all the skill and trade related to the production, distribution, maintenance of water in general. And this will give opportunity to many Cameroonians. It was revealed that there are about 2 million unemployed and underemployed Cameroonians, and this initiative to train water technicians is expected to partly contribute in resolving this problem. And well, that was how we saw it for this edition of the 1 p.m. Bilingual News. Thank you so much for watching. We shall be back again tomorrow at 1 p.m. Right, Vanessa? Effectivement, Regina, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité tout à l'heure dès 15h30. À demain.